Вообще. Да вообще. Okay, I think Okay, so we're going back to the clip station. Ничего не вижу. You want to film? Yes. Okay, no problem. Yes, for me it's no problem. Okay. Now here we have our Sibas clip station. Значит, вот у нас клип-станция Sibas. We have our AS318 module. Модуль AS318. So with our MVB connection. Вместе с соединением МВБ. Our power supply down here. Источник питания здесь. Service port. Сервисный порт. And here we have our digital output and digital input. Здесь цифровой ввод-вывод. Marked here digital output and input. Помечены. And our converter. Преобразователь. 110 watt DC to 24 watt DC. 110 на 24 постоянного. So if one of them is broken, you can change only, so maybe you see that this one is broken, you can change this to the other section and you will see if the fault is going to the other section, you know this one is broken. А если один из них неисправен, тогда можно перенести его на другую секцию. И если та же неполадка повторится, значит, вы будете знать, какой из модулей неисправен. So if you're connecting to the clip station, если вы подключаетесь к клип-станции, you need the same cable you're needing for the serial connection to the TCU. Тогда вам нужен тот же порт, что для соединения с бупом. So if you connect, there will be an MVB fault, or right now we have an MVB fault. Вы подсоединяетесь, и у вас сразу возникает неисправность МВБ, вот это сообщение, это нормально. So right now we see every fault is on, and the run button, run LED is also on. But it's not. Все светодиоды сейчас включены. So after that we are starting our hyperterminal program. Запускаем гипертерминал. We have to name this whole thing. Должны дать название. I don't know. I think 2ES10. Например, 2ES10. After that, we have to change to the serial connection, COM port 1. It's from my COM port, but it could be also COM port till 4 or something like that. Теперь меняем на COM1. У меня COM1, но может быть что угодно до 4 и так далее. After that, we have to change our parameters. Потом меняем параметры. So like 9600. Например, 9600 здесь. Bits per second. Data bits 8 is okay. Дата биты 8. Parity none is also okay. Паритет нет, тоже нормально. Stop bits 1 is also okay. Stop bit 1. And Flusssteuerung, so like controlling. И вот это вот у них название Flusssteuerung, потоковое управление, тоже нет. Okay. And now we are connected. Теперь мы подключились. And we get the information about the clip station. И у нас информация выведена на клип-станции. So now we can see we are connected to the AS318 MVB. Мы видим, что МВБ AS318 у нас соединение. We had the version of the firmware. Версия встроенного ПО. And yeah, all rights reserved and all the stuff. Все права зарезервированы и т.д. So right now I'm entering like pushing the button N for information about the NSDB. Теперь N, чтобы у меня была информация по NSDB. You can see there is no N here. А здесь мы видим, что буква N не видна. But if I push Enter, you see we get the information about the NSDBs. Но если у нас если я нажимаю Enter, то у меня появляется информация по NSDB. And yeah, so now we are getting the information. And if we want to see which command we are putting in, we have to push the button O. А если мы хотим, чтобы у нас отображалась, какая команда была, какую команду мы вводим, я нажимаю кнопку клавишу O. Это все на латинице. Now we have local echo on. Теперь написано локальное эхо включено. If I'm now pushing in Enter, you see the N is there, and now I get the information as well. Теперь я ввожу N и Enter, и мы видим и буквы, и информацию. The important letter to know is the question mark here. Важная буква, это важный знак, это знак вопроса. Because now you're getting all these
helping desk for the information and the orders you can give to the clip station. Теперь у вас появляется вся информация, вся помощь по информации и командам, которые вы даете клип-станции. Here you see also it's like L for loading. Например, L это загрузка. DI for diagnostic. DI это диагностика. Question mark for show this help list. Знак вопроса это чтобы был выведен этот перечень. O for local echo on. O4, O, ну, клавиша O это местное эхо. And N here like NFDB version. N это версия NSDB. So if I push in NDE, see it's written in here. Например, we get the ND. information about it. It's looked a little bit different because it's a Sibas clip. NDE это информация немножко вот так, по-другому выведена, потому что это Sibas клип. But now you got the information about the bus status here. А теперь у нас информация по статусу шины. Okay, if you want to load something, Если нам нужно что-то загрузить, you push in the button L. мы нажимаем L. So I don't want to load the software because I don't know if it's the right software, because it's just I'm showing how it's working. Я не хочу загружать здесь софт, потому что я не знаю, подходит ли он, то есть я просто показываю. Now you see the C's are appearing here. Мы видим, что здесь появляются буквы C. When we are pushing the button send up there. Мы нажимаем клавишу Send, вот здесь кнопку. Then we have to choose our file we want to load. Выбираем файл, который хотим отправить. So like so this one should be the right file. Вот это, по идее, должен быть нужный файл. And we have to change to X modem. Должны поменять на X-модем. Send file, and then we will start the installation of the NSDB. Send файл, и начнется установка. So we have 30 seconds time. If it's not working in the 30 seconds, it will automatically cancel the loading. Если мы 30 секунд превысили, тогда загрузка автоматически отменяется. But nothing will broken. It's only getting cancelled, and you have to start this procedure again. So right now you see download error because I don't send this file. Мы видим ошибка загрузки, потому что я не отправил файл, но неполадок никаких нет, просто надо начинать процесс заново. Here, and that's for it. Вот и все. If you cancel this connection, they will ask you, are you sure that you want to disconnect? А если вы отменяете это соединение, то система спросит, уверены ли вы, что хотите отсоединиться. You're saying, yes, I'm sure. Вы говорите, да, уверен. And then he asks you if you want to save the connection, named И like потом this. спросит, хотите ли вы сохранить название, сохранить это соединение. Now you can say yes. Вы говорите, да. Okay, because I did this with the group before, this is why he has this data right now. Он переспрашивает, потому что я уже такой файл сохранял с предыдущей группой. So if you now open this file again, this program, Если снова открыть теперь этот файл, you can now say, give any name, it doesn't matter. и COM1. можно название любое, COM1 опять, Not a problem, you can open this. и можно здесь открыть, And you ask if you want to change it to disconnect, yes. и спросит, хотите ли соединиться, да. And now you can open your old connection so you don't have to know about the bits and something like that. И вы можете старое соединение открывать, и вам уже не нужно заново вводить данные. So you only have to put it in once and then you have the connection every time. То есть достаточно один раз ввести, и уже соединение останется. So far, so good? Пока все хорошо? The light is a good one. This one, yes. I have this one also in big. Есть еще большой такой. Okay. If you want to load software in the TCU, Если вы хотите в блок управления преобразователем загрузить, you have, before you start loading software, you have to change to get some loading bridge inside here. то прежде чем это делать, нужно ставить перемычку сюда. So you need 3 loading bridges for this. Нужны 3 перемычки. So you can do it with 1 loading bridge, but then you have to, if you're finished with the first signal processor, you have to disconnect this one and put it in this one, so it's easier with 3.
Можно и одну перемычку, но тогда придется каждый раз переключать, когда вы хотите загружать для каждого сигнального процессора. So this is a special part from Siemens, but you can also use some copper wire or something like that. Эта перемычка, она сименсовская, но можно и просто простой медный провод вставлять туда. It also works with, I don't know, Büroklammer sheet for 2 sheets of paper to get them together, but better some more comfortable cover. Можно и там что-то между двумя листами бумаги, чтобы их соединить. So here we see our VCD switch we can change. Здесь у нас переключатель VCD, его на нем можно ставить разные вставки. The reset switch and the only monitor switch. Переключатель сброса и режим только монитор. And also for X3 for our connections and the MVB connection. И X3 это соединение и MVB. Okay, so we are going to the cockpit. The IP address of our laptop. Прежде чем подсоединяться к блоку управления, нам надо изменить IP-адрес лаптопа. I use the NetSetMan program for this. У меня есть программа для этого, называется NetSetMan. It's a free software you can download from the internet. Это бесплатное ПО, его можно загрузить в интернете. Because normally you have the automatic IP address, and right now I'm changing to the topology of the IP address from this locomotive. Потому что обычно выставляется автоматический IP-адрес, и сейчас я меняю топологию локомотива. So it's the same like the Belgian locomotive, so that's why I'm using the Belgian locomotive profile. Такой же локомотив, как бельгийский, поэтому я использую профиль бельгийского. After that, I'm opening this program here. А теперь открываю программу. So right now we have no connection to the TCU. Сейчас у нас соединения с блоком управления нет. Because the program always starts with checking the serial communication. Потому что программа всегда начинает с проверки серийного обмена данными по серийному порту. Now we have to change to the TCP/IP port, so I set port. Я должен теперь менять на TCP/IP. TCP/IP, and now I'm changing to TCP/IP. То есть порт TCP/IP, вот сейчас я поменял. Oh, could not connect, yes, because I don't enter the right IP address. И не смог соединиться, потому что не ввел правильный IP-адрес. 23. So you can also enter the long address, but the shortcut was number 23. You get the connection. Есть, можно ввести полностью адрес, а можно ввести вот эта решетка 23 и будет связь. So no connection to this. Ну и тоже никак. We have to name this record file, like 2ES10 number 28. Нам надо дать название файлу записи 2S1028. Point .txt. TXT. And now we have a name for this. И теперь у нас вот название файла текстового. Now we have to set record. А теперь ставим режим записи. Now we can create to overwrite the old one. I have an old one from the other group, or we can do append from appending together this old one not deleted. Создать это поверх старого, который у меня от другой группы, append это продолжить, дописать. Yes, and so right now we have our record file here. И вот у нас теперь файл записи. Let me have a look. So it should be this one. So there's no information inside. Also, this is a command I do with the other guys. Это информация, там никакой информации, кроме команды, которую я уже показывал, нет. But now you can take a look for. So maybe you want to
read out the clock, or so right now we're starting with some simple things like reading the clock, you see. Например, вот мы можем прочитать значение времени. So, now if you want to stop this, you can do it by stop or just closing the program. Можно нажать здесь стоп или просто закрыть программу, если мы хотим прекратить все это. If you have a serial connection, you have to change the baud rate. This is by set baud rate. Если у вас последовательный порт, то можно менять скорость. So, if you're using an USB converter, never get more baud rate than this one. Если у вас адаптер USB, никогда не используйте скорость выше, чем вот это значение. But for TCP/IP, it's not necessary to change the baud rate. Но для TCP/IP нет необходимости менять скорость. Okay, so it was info. Это была информация. Hardware info, I think. Yeah, right. Hardware info. Вот теперь информация. Last update. Последнее обновление. We get all the information about the operating system and everything is installed on this. У нас появляется информация об операционной системе, обо всем, что здесь установлено. So, yeah, now we get the information here. Здесь у нас информация. To load the software, we have to use hardware flash. Чтобы загрузить программное обеспечение, мы должны использовать программный hardware flash. And we can choose our file with F1, and then we can change our file and load the file. Можно выбрать F1, и затем мы выбрали, и мы можем загружать. So the same is for binary files, operating system, or the other stuff. Все одинаково для бинарного, для операционной системы и так далее. Before you can load the data, the programs, прежде чем загружать данные, точнее программы, you have to do a hardware reset. Нужно сбросить, сделать аппаратный сброс. And change to monitor mode. И изменить на монитор, на режим монитор. So it takes a little bit time. Немного времени требует. And now we are seeing this one has changed to a straight line, and now we are in the monitor mode. И теперь мы видим, что здесь значок изменился на прямую линию, и мы в режиме монитора. Okay, now we're going back to the normal mode. Переходим в нормальный режим. We talked about this batch file I will give you tomorrow. По пакетному файлу я завтра вам расскажу. So right now, if right now I can close this. И сейчас можно это закрыть. And if I'm starting this one with this new batch file, this initiation data. Это новый пакет для данных запуска, для начальных данных. So normally they will do a set string and the text file will be done automatically. Обычно дается команда set string и текстовый файл создается автоматически. I'm sorry, I opened the wrong one. Не тот открыл. This one. Вот это тоже. Hopefully it will work. Надеюсь, что все получится. Okay. Теперь работает. So now it's worked all these commands I entered inside. So you see, like right now it's read out the clock automatically. So I know from the record file this is from this date,
And you see here which central unit we are on. То есть он выполнил те программы, которые я уже вводил. То есть мы видим часы, мы видим дату, мы видим, на каком центральном блоке мы работаем. So this is how it starts automatically, and so you don't have to put it all every time inside. Так вот, автоматически все запускается, каждый раз заново вводить данные не нужно. So like you see down on my laptop here, there are different types of monitor for every locomotive, every system. I have a special type of monitor, so everything is programmed, and I have to only to start and don't push it in by manual everything. У меня отдельная программа, отдельный файл на каждый локомотив, на каждую систему, и мне не нужно каждый раз вводить все заново. Отдельный батч-файл, короче, пакетный, да? Sorry? So there's a separate batch file, right? Yes, this is a separate. You're right. Every time I've changed this init data, it's called initmon. Он называется initmon. Here's this one here, and you have to change them, and now you get here like TCP/IP. It's the order for this TCU2. TCU2. Ты меняешь вот так вот и получаешь здесь вот информацию, вот это, что это второй TCP/IP. Then we have some. Okay, this is some special for Belgium. I changed the data from the Belgium locomotive a little bit, but you can write it by your own. Now you see here. Oh, sorry. Это бельгийский локомотив. Я немножко здесь изменил данные. Вы можете писать свои. So right here you see the complete data, like set string, record file, monitor report, .txt. Здесь у меня все команды, то есть это установить строку, файл записи, монитор и так далее. And like here, application menu for just seeing and a report to get the information. Теперь меню приложения, чтобы видеть, что происходит и получать информацию. And clock is for me just to see, because I got a long data, then I can find out which date I'm searching for. А часы это для меня, потому что у меня данных много, и мне нужно понимать, за какую дату я ищу. I will write something for you for tomorrow, and you can put it in your monitor program, and then you can do it by your own, so it's no problem. Я вам завтра запишу файл, и вы сможете загрузить его в вашу программу монитора и посмотреть, что нужно. So it's also possible to open an initiation file or batch file if you're using. Можно открыть файл станции init station тоже с помощью пакетного, то есть ввести команду execute, исполнить. So these are two batch files I'm using, but it's not for this project, so I don't use this. Два пакетных файла, они не для этого проекта, поэтому я их не использую. These are the last two I've used before. Это последние два, которые я использовал. I can push the F1 button. Я могу нажать F1. You can also choose this one also from the monitor program. И выбрать вот это из программы монитора. So like this initmon. Например, initmon. Now it will open the initmon and will run the command. И он открывает initmon и прорабатывает программу. So it's also possible if you got some batch files for some reading out or something else to open them with that file. Это тоже удобно, если мне нужно считать данные с файла и открыть с помощью файла. Questions so far? Вопросы? That's it for today. Tomorrow we are going a little bit more specific because of diagnostics and something like that. The more interesting stuff for you, I think. This is just for the starters. Тогда на сегодня все. Завтра мы снова поговорим более подробно о диагностике. Может, то есть вам это, наверное, более интересно. Это скорее для начинающих. Ну, все понятно. Tomorrow I will find this on YouTube.